അടുത്തതായിട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ റിലേഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം. പ്രധാനമായിട്ടും ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ എയ്ഗൻ വാല്യൂസ് ആൻഡ് എയ്ഗൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ഈസ് എയ്ഗൻ വാല്യൂസ്. അതിന് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ റിലേഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. So we are going to define a new operator. So I am defining a new operator j square. So this is defined as jx plus jy plus jz. I'm giving it as equation number 1. This operator j square commutes with every jk. That means commutator j square jk is equal to 0. So k equal to 1, 2, 3. What does this mean? J square jx equal to 0, j square jy equal to 0, commutator j square jz equal to 0. Okay. So you can prove this actually. So how do we prove it? So for that I am just taking, let n equal to 3. So not n, but it is k equal to 3. So what I have is j square jz. So here instead of j square I am substituting the expression for j square from equation number 1. That is jx plus jy plus jz comma jz. Now I am splitting up the commutator brackets. That is jx jz plus commutator jy jz plus commutator jz. At the first glance itself we can see that this term is equal to 0 because every element is jz. So we are left with two terms. Now we will have a look at the two terms. So I am going to expand this commutator. That is equal to jx into commutator jx jz plus commutator jx jz into js. So this is done using commutator a, b, c. So we know that commutator a, b, c is equal to a into commutator b, c plus a, c into b. So ഇതാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ. സോ ഈ കാണുന്ന റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഈ കാണുന്ന കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ മാറ്റാം. സോ ദിസ് വൺ ഈസ് ഇതിന് ഫസ്റ്റ് ടേം ആയി. Then the second term is jy into jy jz plus jy jz into jy. So there are four terms. Now we have to evaluate each of these.
jx jz, that is minus ih cross, we know that minus ih cross is jy. This is also jx jz is equal to minus ih cross jy. Jy jz is equal to ih cross jx. This is ih cross jx. So this is equal to minus ih cross jx jy plus not plus, it's minus, it's minus ih cross sorry, here it is jx minus ih cross jy jx, then plus ih cross jy jx plus ih cross jx jy. You can find it out, isn't it? So minus ih cross into jx jy plus jy jx, and it's an anti-commutator, and so then this one is also jx jy plus, wait, I think I can, I'll just write it here itself. So ഈ ടേംസ് എല്ലാം കൂടി ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. മൈനസ് ih ക്രോസ് jx jy പ്ലസ് ih ക്രോസ് jx jy ഇവിടെ തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. Then this one also cancels, so this is equal to 0. So first thing we got is 0. Now we are going to define simultaneous eigenvectors of jz and j square. Before that, we have to look into certain things. We know that jx, jy, jz do not commute with each other. Okay, so jx, jy, jz do not commute with each other. So what we can do is that we can choose one of them to be the observable diagonalized simultaneously with j square. So ഒരെണ്ണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ jz ആണ്. That means we are selecting by convention jz as a simultaneous eigenket along with j square. അതായത് jz ഉം j square-നൊപ്പം തന്നെ diagonalize ആയിട്ട് പോകും. That means we can just check out what are the simultaneous eigenvectors of j square and jz. So in order to find out that, we are taking it the eigenvalues as a and b. That is j square acting on an eigenket a comma b is equal to a into ket ab, and jz acting on a comma b will give you b into ket a comma b. Equation number 3. I think I have to give this one as equation number 2. Okay, equation number 2 is already given. This is equation number 3. Now, if you want to find out the allowed values of a and b, we need to do in a different way. So I am defining a new operator j plus or minus, which is equal to jx
plus or minus I jy. So ഈ കാണുന്നത് ഒരു നോൺ ഹെർമിഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്, ആൻഡ് ദീസ് ആർ നോൺ ആസ് ladder operators. Okay, now there are certain properties for the ladder operators. The ladder operators satisfy certain commutation relations. So the commutation relations for the ladder operators are j plus j minus is equal to 2h cross jz. Equation number 5. We need to prove this. So for that, let us write j plus. J plus is jx plus I jy, and j minus is jx minus I jy. That is equal to jx, commutator jx minus commutator minus maybe I will give the I here itself, minus I commutator jx jy plus I into commutator jy jx plus commutator jy jy. So from here itself you can say that commutator jx is equal to 0, jy is equal to 0. So these two we need to have a look at it. So this is equal to minus I jx jy. Then the next one is I jx jy jx. So minus I commutator jx jy. Then another next term is I commutator jy jx. That can be written as minus I commutator jx jy. So this is equal to minus 2I commutator jx jy. We know that commutator jx jy is equal to IH cross jz. So I into I square, which is minus 1, minus 1 into minus 2, 2. So the answer here is, this is equal to 2h cross jz. So this we got proof. The next one is another identity by the commutator is jz j plus or minus is equal to plus or minus h cross j plus or minus. This is equation number, we need to look 5. After 5 it is equation number 6. Also we have j square j plus or minus is equal to 0. This is equation number 7. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ജെ പ്ലസിൻ്റെയും ജെ മൈനസിൻ്റെയും എക്സ്പാൻഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ഏഴാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7 അതുപോലെ തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ട്രൈ ഇറ്റ് ആസ് എൻ എക്സസൈസ്. ഓക്കെ, നൗ so we got the commutation relations of j plus and j minus, but exactly if you want to find out what does this operators j plus or minus does to the eigengets, so our answer നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we need to examine what is the effect. So exactly you need to find out what is j plus or minus acts on AB. So ആദ്യം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്, I'm just taking j plus. So j plus acting on ket AB. So I don't know what will happen to what is the new ket. So in order to find out that, I'm just doing an acting, allowing the operator jz to act on this ket. So jz j plus acts on ket AB. So what you have is j
jz j plus acting on get ab. Now equation number 6 ലേക്ക് നോക്കാം. Equation number 6 പറയുന്നത് jz from equation 6 we can write jz j plus minus j plus jz is equal to plus h cross j plus അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ or jz j plus is equal to ഈ j plus j minus j plus jz റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ j plus jz plus h cross j plus. Equation number, maybe I'm just writing it as equation number 6 prime itself. So what I have is equation number 6 prime itself. So equation number 6 prime ഈ കാണുന്ന equation substitute ചെയ്യാം. That implies jz j plus acting on get ab is equal to right hand side ഇത് substitute ചെയ്താൽ j plus jz acting on get ab plus h cross j plus acting on get ab. jz acting on ab from equation number jz acting on is equal to ab into ab. So this is nothing but b acting on get ab. So this equation is j plus into b get acting on ab plus h cross j plus acting on get ab. This is equal to ഈ b എന്നുള്ളത് ഒരു സ്കെയിലറാണ്, h ക്രോസ് സ്കെയിലറാണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് b പ്ലസ് h ക്രോസ് ഇൻറ്റു j പ്ലസ് ab. സോ അതാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റിസൾട്ട്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 8. അതായത് j പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് കെറ്റ് എ ബി എന്നുള്ള അത് ആ ഒരു ഐഗൻ കെറ്റിന് അതിൻ്റെ സെറ്റ് ജെ സെറ്റ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ബി അല്ല ബി പ്ലസ് എച്ച് ക്രോസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അത് നമുക്ക് വളരെ ഇതേപോലെ തന്നെ ജെ മൈനസിൻ്റെയും ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഈസ് ജെ മൈനസ്, സോ ജെ സെറ്റ് ആക്ടിങ് ഓൺ ജെ മൈനസ് എ ബി വിൽ ബി b minus h cross j minus ab. സോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്? സോ ഇതിന് മീനിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഴയ ക്വാണ്ടം ഡൈനാമിക്സിൽ പഠിച്ച ചില സംഭവങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അവിടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ, അതുപോലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ, അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. സോ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ whenever you apply a translation operator to the system, it increases the value by some unit. അതായത് ആ പൊസിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എത്രയാണ് അതിൽ മാറ്റുന്നത് അതിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും jz value when the operator j plus acts on get ab, it increases the b value by b plus h cross. That means what we say is that j plus or minus they increases, so or we can say that j plus or minus ab are simultaneous eigenkets of j square and jz with eigenvalues b plus or minus h cross. So what we say is that jz acting on j plus or minus ab
that is equal to B plus or minus H cross J plus or minus get AB. ഇതിനോടൊപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നോക്കാണ്ട് J square acting on J plus or minus AB. So we know that J square commutes with J plus or minus, because we have seen that the commutation relation J square J plus or minus is equal to 0. So J square J plus or minus is equal to J plus or minus J square. So I can write J plus or minus J square get AB, that is equal to A into J plus or minus J plus or minus get A comma B. അതായത് J plus or minus only changes the eigenvalue B but not A. A എന്നുള്ളതിൻ്റെ eigen values അത് മാറ്റുന്നില്ല, B മാത്രമേ മാറ്റുന്നുള്ളൂ. സോ ഈ J plus or minus A comma B എന്നുള്ളത് simultaneous eigengets of J square and J z ആണ്. Okay, so we can write J plus or minus A comma B is equal to C plus or minus A comma B plus or minus H cross. Equation number 10. I think you have to give this as equation number 9. This is equation number 10. Now the value of C plus or minus can be found later using the normalization condition. So ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഐഗൻഗെറ്റ്സിന്റെ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ റിലേഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. Now we need to find out the eigenvalues of J square and Jz using the relations what we have just developed. So that's all for today, and thank you.